India people who came here on this occasion of Advanced Cardiovascular Solutions India South Asia Interventional Cardiology Conference, which is done in collaboration with Transcatheter Therapeutics Cardiovascular Research Foundation, USA. This is India's biggest interventional cardiology meeting now. Last 2 years we did it on Zoom because of COVID. So this year we have started doing a physical meeting, and about more than 1,000 cardiologists across the country have participated, and we are very fortunate to have Madam, our beloved Sangeeta Reddy Madam, who is always a great support, because obviously such meetings cannot happen without organizational support, and whatever we ask is always ready to come here again, whatever support is required. And the beauty of this program is we have live cases. I think ప్రెస్కి తెలియాలంటే కొత్త ప్రొసీజర్లు కార్డియాలజీలో వచ్చేటివన్నీ మనము వేరియస్ కంట్రీస్ నుంచి, ఇటలీ నుంచి, జర్మనీ నుంచి, అమెరికాలో వేరియస్ ప్లేసెస్ నుంచి, ఇండియాలో ఒక వేరియస్ 20 చోట్ల నుంచి, అపోలోలో కూడా ఒక 5 చోట్ల నుంచి ఈ టావర్ విధానం అని ఇంతకుముందు అయితే వాల్వ్ నారోయింగ్ ఉంటుండనో దాన్ని ఓపెనింగ్ చేసేదానికి కటింగ్ లేకుండానే ఈవెన్ ద వాల్వ్ ప్రోగ్రామ్ ప్రొసీజర్స్ కూడా ఈవెన్ పర్క్యూషన్స్ చేస్తున్నాం. వీటి అడ్వాంటేజ్ అంటే పేషెంట్కి ఏం కటింగ్ ఉండకుండా పేషెంట్ ఇమీడియట్ నెక్స్ట్ డేనే ఇంటికి వెళ్ళేటట్టుగా వీలవుతుంది. ఇంకా కొత్త ప్రొసీజర్ అంటే వాల్వ్ లీకేజ్, మైట్రల్ వాల్వ్లో వచ్చినప్పుడు మైట్రా క్లిప్ అని, ఇంకా వేరియస్ అడ్వాన్స్మెంట్స్, హార్ట్ రక్తనాళాలు మొత్తం బ్లాక్ ఉన్నప్పుడు క్రానిక్ టోటల్ అక్లూషన్ అంటారు దాన్ని, అట్లాంటివి ఓపెన్ చేయడానికి ఇట్లా పరంగా సార్ ఇక్కడ ఉన్నారు జర్మనీ నుంచి. అలానే ఎబరాడ్ గ్రూపే అని డాక్టర్ మార్టిన్ లియాన్ అని వేరే యూఎస్ నుంచి. సమయభావం వల్ల వాళ్ళందరూ ఇక్కడ రాలేకపోయినారు, కానీ సింబాలికలీ వి రిక్వెస్టెడ్ ఫెరెంక్ సార్ టు కమ్ అండ్ షేర్ హిస్ వర్డ్స్ ఆఫ్ అడ్వైజ్ అండ్ థాట్ ఆన్ దిస్ మీటింగ్. బిఫోర్ వి గివ్ ఇట్ టు ఫెరెంక్, ఓకే, సో మా ఇండియా నుంచి ఎట్లయితే మేము ఆలోచిస్తున్నామో సార్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తే, యాక్చువల్లీ జర్మనీలో ఫ్రాంక్ఫర్ట్ ఎయిర్పోర్ట్ అంతా బంద్ ఉన్నా, చాలా ట్రబుల్స్ ఉన్నా సార్ జూరిచ్ నుంచి రీరూట్ చేసుకుని వచ్చారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ కమిట్మెంట్ అండ్ కమింగ్ హియర్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రబుల్స్ ఇన్ ఎయిర్లైన్స్. సార్, we request you to talk a few words here, and then finally Sangeeta Madam will speak. Dear Madam, dear Srinivas, ladies and gentlemen, first of all, thank you for the invitation. It is not really very easy to come from Europe to India. There is some problem with airports. At least I could fly from Zurich successfully to Hyderabad. So thank you for the invitation. We stay for many years in cooperation, and I think this is very important for patients globally, because we have exchange, because we learn from each other, and we learn also from the new study results, from new data, and we try to implement these results into the clinical routine. So that's why from year to year we can treat our patients more and more effective. Even more difficult cases can be performed successfully. And this exchange is extremely important. I was for many times in India to perform also workshops. So the combination of do cases with younger colleagues at the table to demonstrate how to manage difficult anatomy. And we usually have now access to the best technology. Even in your country, all patients in good hospitals can have same treatment like in Europe. And this is what I really like to point out. If you go to the very good hospital, if you have a very experienced doctor with the newest technology which is worldwide available, you can treat all patients on the same in India, on the same level like in US or Europe. This is, I think, very important message. I'm a director of the CATHA, which is the largest in Germany, and we are very specialized for complex anatomy. We're a small city, but huge center, and we have to get patients from around Germany or from Europe. And it means the people are traveling 500 kilometers or 1,000 kilometers, but they expect perfect expertise and perfect treatment, and we can offer them. And I spoke to you, Madam, before. What we try to offer now, it's a concept to treat patients with practically zero complications. And how it is possible? You need, of course, a very experienced doctor team. Doctor team is very important, but you have
to offer a special infrastructure that if you have some kind of complications, you can manage this. This is point number one. And point number two is you have to make, oh, there was some, yeah, okay. And this is, I think, very important to speak about every difficult case to avoid complications. So to avoid is, of course, the best way. And if you have to treat successfully such complications. And you will have the same situation in India. Also, you will have more complex patients on the table in the cath lab, and to have this good training, to have this knowledge, which device, which technology can be used to try to avoid complications, you know, or if you have complications, which device, which special device you have to use to manage such complications. I think this is the most important point. And such meetings like this with also cases from live cases from cath labs, demonstrating exactly for younger doctors how to manage difficult cases and how to treat our patients successfully. So I think this global cooperation with cardiologists around the world here in India is a successful way to teach younger Indian doctors, and they bring this knowledge to Indian patients. Doctor, I think that was very valuable. So I will highlight just three main points. The entire aspect of the conference has been spoken about very well by Dr. Srinivas, and the ACVS is a continuing and very important program. But I want to take one step back, and that is to re-highlight that the incidence of cardiac disease remains one of the most burdensome and worrisome problems in the world. At the turn of the century, cardiovascular disease became the #1 killer in India, and 1 out of every 4 deaths in India today is because of a cardiovascular disease problem. And therefore, it is important for us to enhance our ability to treat, and that is what this conference is also about. It's about finding the latest cures, sharing knowledge on those procedures and protocols so that we are better equipped to save lives of our patients. So my first point is really the tremendous incidence of cardiovascular disease and the need to find innovation. Now, talking about innovation, I want to highlight that some of the procedures which have been shown here, I think 1,000 cardiologists participated. There were demonstrations from America, from Italy, from Germany, from other countries. But one of the few key highlight ones which Apollo Hospitals is currently doing, which you're seeing from across the globe, but even 5 Apollo centers demonstrated those procedures. The first 2 I would talk about are for structural heart. One is the TAVI procedure and the other is the mitral clip. We're doing a large number of these procedures with great safety, like Doctor has spoken about, and among the few centers who are capable of doing this procedure. Because of this procedure, patients who earlier had to have a heart surgery and cut and open and replace the valve, this valve replacement can be done through the angioplasty or through the vein. So this is a major development, and this ability to do it. So we have seen, I saw an 89-year-old man who could barely walk 5 feet without getting breathless. He came in, he had this procedure, and the next day he walked by himself to the bathroom. He went home in 2 days, and the happiness on his face. So this is about quality of life. In addition to that, we have also introduced in Apollo Hospital, Hyderabad. We've been doing it in Chennai, and that is the robotic assist angioplasty. This enhances the precision and makes this procedure even better. So I think that it is critical for us to continue to bring new cures and new solutions and to share and talk about them. So because of this,
Many others in the country will be learning these procedures, and Apollo has been committed to that. And I want to thank Dr. Srinivas for his continued passion in research and in education and teaching, besides the great work in terms of treatment. And many other cardiologists. Dr. Rath is the one who did the first robotic angioplasty. We have Dr. Manoj Agarwal. We have Dr. Shiv Kumar, who in Hyderabad is not only a leading cardiologist, but worked with us on the AI-assisted cardiovascular risk detection, which today is an AI algorithm which is being shared by other hospitals in other parts of the world, including by a government to find the risk profiling of their whole population and their country. So the final point I want to make is that we will use all solutions to treat patients and to ensure that they get the best of care. But the best solution is actually prevention. So our chairman has pioneered and pushed and innovated to create the health checkup program. The Master Health Checkup was started by him almost 45 years ago, but now we have enhanced this to Pro Health. So we are currently doing about 600,000, 6 lakh health checkups per year. This year we will be doing about 8.5 lakh health checkups. We use this data to keep on improving the risk prediction and the deep insights so that we can help to keep people healthy. So cardiovascular disease is one of our biggest problems. Apollo continues to innovate, and conferences like the ACVS, there are new techniques that we are bringing to India. And like Dr. rightly said, in a good hospital with good technology and good doctors, India is doing equivalent work to any of the best centers anywhere in the world. And finally, to all members of public, prevention is important. So please have your Pro Health checkup and try to stay away from these. And also, in an emergency, our systems are geared up to do primary angioplasty. Our door to balloon time is reducing every day so that we get the best results in terms of saving lives and saving heart muscle, or even saving the brain for stroke. So let everybody stay aware and alert and proactive about their health. I think the last 3 years during COVID, health was the biggest topic on everybody's mind. Now that we have all become a little casual about COVID, let's still remain very vigilant about our overall health care. Thank you all very much. మూడు ఇంపార్టెంట్ విషయాలు. ఒకటి డాక్టర్స్ ఎక్స్పర్టైజ్, అంటే డాక్టర్ టీము ఆపరేషనా, స్టెంటింగా, లేకుంటే ట్యావరా అని కాకుండా పేషెంట్కి ఏది బెస్టో అది చేయాలనే ఉద్దేశంతో హార్ట్ టీమ్ అంటే సర్జను, కార్డియాలజిస్టు, క్రిటికల్ కేర్ స్పెషలిస్టు, మత్తు డాక్టరు, మిగతా అందరూ ఇన్వాల్వ్ ఉన్న వాళ్ళు కూర్చొని పేషెంట్కి ఏది మంచిదో చేయాలా అనేది చూడడం చాలా ఇంపార్టెంట్. దీన్ని హార్ట్ టీమ్ అంటారు. ఈ అపోలోలో మేము ఆల్వేస్ స్ట్రగుల్ చేసి చేయాల్సింది ఏంటంటే పేషెంట్కి బెస్ట్ ఇద్దామని. అది సర్జరీనా, ఆపరేషన్ అని కాదు. కొందరు పేషెంట్లు సర్జరీకి ఫిట్ లేని వాళ్ళకు ఈ కొత్త ప్రొసీజర్ ద్వారా ఇంతకుముందు వాళ్ళందరూ చనిపోతుండ్రి. ఈ కొత్త ఇందా మేడం చెప్పినట్టు 89 years ఆయన నడవలేకపోయినా ఆయన తెల్లారి మళ్ళీ మంచిగా అవుతున్నాడు. ఇట్లాంటి ప్రొసీజర్లతో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మత్తు ఇస్తే దానికి లంగ్స్ పరంగా రిస్క్ ఉండదు, వెంటిలేటర్లు చాలా రోజులు ఐసీయూలో ఉండడం ఉండదు, తెల్లారి పేషెంట్లు నడుస్తారు. కోవిడ్ టైమ్స్ నుంచి అయితే మేము 24 గంటల్లోనే డిశ్చార్జ్ చేస్తూ మొదలుపెట్టాం పేషెంట్లను. అట్లా చాలామంది ఇంతకుముందు చనిపోతున్న పేషెంట్లు ఇప్పుడు కొత్త పద్ధతుల ద్వారా బాగా అవుతున్నారు. అంటే హార్ట్ టీము, డాక్టర్ ఎక్స్పర్టైజ్ ఇంపార్టెంట్. ఫెరంగ్ గారు చెప్పినట్టు మన ఇండియాలో కూడా మనం యూఎస్కి కానీ, ఇటలీకి కానీ, జర్మనీకి కానీ తీసిపోకుండా డాక్టర్స్ ఎక్స్పర్టైజ్ సంపాదించినాము. మనం కొందరు ఇంతకుముందు కొలంబియా యూనివర్సిటీలో నేను ట్రైన్ అయినాను, ఫర్దర్ వేరే వాళ్ళు ఉన్నారు. అలా కాకుండా ఎక్స్పర్టైజ్ తెచ్చి మళ్ళీ ఇండియాలో పేషెంట్స్కి చాలా తక్కువ ప్రైస్కి చేస్తాం. మనకి ఎక్కువ అనిపించినా వేరే కంట్రీస్ కంటే మనం 130th ప్రైస్లో చేస్తాం. ఇది డాక్టర్స్ ఎక్స్పర్టైజ్. రెండోది, డాక్టర్ ఏ హాస్పిటల్లో పనిచేస్తున్నాడు అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్. అపోలో లాంటి సెటప్స్లో అయితే ఇప్పుడు క్యాత్ ల్యాబ్, హైబ్రిడ్ క్యాత్ ల్యాబ్ అంటారు. మేడం చెప్పినట్టు రోబోటిక్ మెషిన్స్, హైబ్రిడ్ క్యాత్ ల్యాబ్ అని ఖర్చుతో కూడుకున్న పనులు చిన్న చిన్న హాస్పిటల్లో అన్నీ పెట్టలేరు. సో ఈ సెటప్ ఉండడం ఎందుకు అవి ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇట్లాంటి కాంప్లికేటెడ్ ప్రొసీజర్, ఆపరేషన్ లేకుండా చేసే వాటికి ఈ అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉంటేనే మనం ఎఫెక్టివ్గా ప్రాబ్లం లేకుండా పేషెంట్కి చేయగలుగుతాం. సో అట్లాంటి ఫెసిలిటీస్ క్రియేట్ చేసినందుకు మేము ప్రత్యేకంగా మేడం ఇక్కడ ఉన్నందుకు అపోలో హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్కు, సంగీత మేడంకు ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాము. ఇవి అన్నీ బికాజ్ డాక్టర్ ఒకటే ఉంటే కాదు, ఫెసిలిటీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా ఇంపార్టెంట్. మూడోది, మీరు అందరూ పబ్లిక్ మీరు తెలియజేయాల్సింది ఏంటంటే
ఇప్పుడు చాలా రకాల హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి, చాలా రకాల అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ వస్తుంటాయి, చాలా రకాలు ఉంటాయి. కానీ ఏది బెస్ట్, ఏది ఎక్కడ బెస్ట్గా అవైలబుల్ ఉంటుంది, ఏ ట్రీట్మెంట్ ఎక్కడ బెస్ట్గా జరుగుతుంది, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరు ఫెసిలిటీస్ ఇందాక చెప్పిన ఎక్కడ బెస్ట్ ఉన్నాయి అనేది పబ్లిక్ కమ్యూనికేట్ చేయడము, చెప్పడము, అది మీరందరి ద్వారానే సాధ్యమవుతుంది. ప్రింట్ కానీ, ఎలక్ట్రానిక్ కానీ, టీవీ మీడియా కానీ, ఈ మధ్య సోషల్ మీడియాలో వచ్చినాయి. సోషల్ మీడియాలో ఒకటే ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఐఎమ్ నాట్ అగేన్స్ట్ ఇట్, బట్ ఎనీథింగ్ గెట్స్ సర్క్యులేటెడ్ ఈజీలీ. మీట్లాంటి పాజిటివ్ థింగ్స్ పబ్లిక్ చెప్పండి. ఇట్లాంటి హై అండ్ ప్రొసీజర్స్ కూడా మన ఇండియాలోనే తక్కువ కాస్ట్లో జరుగుతున్నాయి, సేమ్ ఎక్స్పర్టైజ్ జరుగుతున్నాయి. ఇలా జర్మనీ డాక్టర్లు, వేరే అమెరికా డాక్టర్లు అందరూ కూడా ఒప్పుకుంటున్నారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు నిజంగా చూశారు ఏం జరుగుతుందో మన కంట్రీలో. సో ఇట్లాంటి అవకాశాన్ని ఇట్లాంటి కాన్ఫరెన్స్లలో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి మన నుంచి వాళ్ళు కొన్ని నేర్చుకుంటున్నారు, వాళ్ళ నుంచి మనం కూడా నేర్చుకుంటున్నాము. ఇంతకుముందు మేము ఇక్కడ నుంచి అపోలో హాస్పిటల్ నుంచి అమెరికాలో టీసీటీ అనే మీటింగ్కి లైవ్ డెమాన్స్ట్రేషన్ చేస్తాం. అంటే ఇంతకుముందు మేము ఆ కాన్ఫరెన్స్ చూస్తేనే గొప్ప అనుకుంటుంటే మేము చిన్నగా ఉన్నప్పుడు, అట్లాంటిది వాళ్ళు మనల్ని చేయమని రిక్వెస్ట్ చేశారంటే మన టెక్నాలజీ, మన ఎక్స్పర్టైజ్ వాళ్ళకి తెలిసింది. సో కనుక ఈ నెట్వర్కింగ్ ఎక్స్చేంజ్తోని మన దేశంలో కొన్ని స్పెషల్గా జబ్బులు ఏవైతే ఉంటాయో వాళ్ళకు ఉండవు, వాళ్ళ దగ్గర ఉండేటివి మనకు ఉండవు. కనుక ఈ కంబైన్డ్ అప్రోచ్తోని మనం వాళ్ళ నుంచి మనము, మన నుంచి వాళ్ళం కూడా నేర్చుకుంటున్నాము. ఇలాంటి ద్వారా ఫైనల్ ఉద్దేశం ఏంటంటే పేషెంట్లకు లాభం జరుగుతుంది. మన ఇండియాలో కూడా అమెరికా లాంటి వైద్యాన్ని, ఇటలీ, జర్మనీ లాంటి ఇచ్చే వైద్యాన్ని చాలా తక్కువ ఖర్చులో ఇవ్వగలుగుతున్నాం. ఈ మెసేజ్ మీరు పబ్లిక్ కన్వే చేయాలని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ మీరు అందరు ఇక్కడ వచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ మీకు మళ్ళీ తర్వాత టీ, స్నాక్స్ కూడా అరేంజ్ చేసినాం. మీరు అందరు తీసుకొని రేపటి దాంట్లో కవరేజ్లో వస్తే మా గురించి చెప్పడం కంటే ఎక్కువ పబ్లిక్ మేడం చెప్పినట్టు ప్రివెన్షన్ గురించి, ఇలాంటి కొత్త పద్ధతుల గురించి, ఈ పద్ధతులు ఎవరు చేస్తున్నారు, ఎక్కడ అవైలబుల్ ఉన్నాయనే దాని గురించి పబ్లిక్ తెలియజేస్తారని ఆశిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ.